Canto 8, Chapter 8, verses 12 through 14, and 14 is on the board. Okay. Tato Bivikshi Shur Devim Sriya Padma Karam Satim Digibhya Purna Kala Sai Sukta Vakyayar Dvi Virjitai Tato Bishishi Suchur Devim Sriya Padma Karam Satim Digibha Purna Kala Sai Sukta Vakyayar Dvijir Jitai Tato Bibiksi Surchur Devim Sriya Padma Karam Satim Digibha Purna Kala Sai Sukta Vakyayar Dvijir Ritai. Ladies, word for word, tata, thereafter, abhi chu, poured all auspicious water on the body. Devim, the goddess of fortune. Priyam, very beautiful. Padmakaram, with the lotus in her hand. Satim, she who is most chaste, not knowing anyone but the Supreme Personality of Godhead. Digibha, the great elephants. Purna Kalasai, by completely full water jugs. Sukta Vakyai, with Vedic mantras. Dvigya, by Brahmanas. Iritai, chanted. So we'll read verse 12 first. The great sages performed the bathing ceremony of the goddess of fortune as directed in the authorized scriptures. The Gandharvas chanted all auspicious Vedic mantras.
and the professional woman dancers very nicely danced and sang an authorized song prescribed in the Vedas. Verse number 13. The clouds in personified form beat various types of drums known as mridangas, panavas, murajas, and anakas. They also blew conch shells and bugles known as gomukas and played flutes and stringed instruments. The combined sound of these instruments was tumultuous. Today's verse. Thereafter, the great elephants from all directions carried big water jugs full of Ganga water and bathed the goddess of fortune to the accompaniment of Vedic mantras chanted by learned Brahmins. While thus being bathed, the goddess of fortune maintained her original style with a lotus flower in her hand, and she appeared very beautiful. The goddess of fortune is the most chaste, for she does not know anyone but the Supreme Personality of Godhead. হরে কৃষ্ণ। শ্রীমদ্ ভাগবত অষ্টম স্কন্ধ অষ্টম অধ্যায় শ্লোক 12 থেকে 14। শ্লোক 12। মহর্ষিগণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে লক্ষ্মী দেবীর অভিষেক করেছিলেন, গন্ধর্বগণ মঙ্গলময় বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন এবং নর্তকীগণ বেদবিহিত সঙ্গীত ও নৃত্য করেছিলেন। শ্লোক 13। মেঘসমূহ মূর্তিমন্ত হয়ে মৃদঙ্গ, পনব, মুরজ, আনক, শঙ্খ, বেণু, বীণা প্রভৃতি বাজিয়েছিল এবং সেই সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি তুমুলভাবে নিনাদিত হয়েছিল। আজকের শ্লোক 14। তারপর দিঘহস্তিসমূহ গঙ্গা জলে পূর্ণ কলসের দ্বারা লক্ষ্মী দেবীকে স্নান করিয়েছিল এবং ব্রাহ্মণেরা তখন বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। তখন তার হাতে পদ্মফুল ছিল এবং তিনি অপূর্ব সৌন্দর্য মণ্ডিতা ছিলেন। সতী লক্ষ্মী তার প্রতি ভগবান ব্যতীত অন্য কাউকে জানেন না। Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The goddess of fortune, Lakshmi, is described in this verse as Shriyam, which means she has 6 opulences: wealth, strength, influence, beauty, knowledge, and renunciation. These opulences are received from the goddess of fortune. Lakshmi is addressed here as Devi, the goddess, because in Vaikuntha she supplies all opulences to the Supreme Personality of Godhead and His devotees, who in this way enjoy natural life in the Vaikuntha planets. The Supreme Personality of Godhead is pleased with His consort, the goddess of fortune, who carries a lotus flower in her hand. Mother Lakshmi is described in this verse as Sati, the supremely chaste, because she never diverts her attention from the Supreme Personality of Godhead to anyone else. Om Agyan Timidandasya Gyanajana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadammayam Dadati Swam Padantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Shri Shri Radha Madhavasta Saki Ki Jai. Yeah, okay. তাৎপর্য, এই শ্লোকে লক্ষ্মী দেবীকে শ্রিয়ম অর্থাৎ ঐশ্বর্য, বীর্য, শ্রী, যশ, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই ষড়ৈশ্বর্য সমন্বিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত ঐশ্বর্য লক্ষ্মী দেবীর কাছ থেকে লাভ করা যায়। লক্ষ্মীকে এখানে দেবী বলে সম্বোধন করা হয়েছে কারণ বৈকুণ্ঠ লোকে তিনি ভগবান এবং তার ভক্তদের সমস্ত ঐশ্বর্য প্রদান করেন, যার ফলে তারা এইভাবে বৈকুণ্ঠ লোকে স্বাভাবিক আনন্দ উপভোগ করেন। ভগবান তার প্রিয়া পদ্মহস্তা লক্ষ্মী দেবীর প্রতি সর্বদাই প্রসন্ন থাকেন। লক্ষ্মী দেবীকে এই শ্লোকে সতী বলে বর্ণনা করা হয়েছে কারণ তিনি ভগবান ব্যতীত কখনো অন্য কারো চিন্তা করেন না। So, this chapter is entitled The Churning of the Milk Ocean. And here, and in the previous verses, and then many of the following verses, we're going to hear about the goddess's appearance and how she was honored, bathed, and worshipped.
And ultimately how she chooses the Supreme Personality of Godhead as her only source of shelter. Goddess of... I'm sorry, just remind me you're here. Okay. এই অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে ক্ষীর সমুদ্র মন্থন, এবং এই শ্লোকের কিছু আগে থেকে আমরা দেখছি এবং আগামী শ্লোকগুলিতেও দেখতে পাবো আমরা যে কীভাবে লক্ষ্মী দেবীর আবির্ভাব হয় এবং তাকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তার পুজো উপাসনা করা হয় এবং অন্তিমে তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তার পতি বলে গ্রহণ করেন। So Goddess of Fortune, it mentions here that she's endowed with all opulences: wealth, strength, beauty, knowledge, renunciation, fame, all the 6 opulences she provides for those persons in the Vaikuntha realm. And as her expansion in this material world, in her expansion as the material manifestation that provides these things for the conditioned soul, she does both. তো এখানে তাকে শ্রীয়ম বলা হয়েছে, অর্থাৎ তার কাছে সমস্ত ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঈশ্বরৈশ্বর্য সমন্বিত বলে বর্ণনা করা হচ্ছে তাকে, এবং তিনি বলা হচ্ছে বৈকুণ্ঠ ধামে সমস্ত বৈকুণ্ঠবাসীদেরকে সেই ধন প্রদান করেন, ঐশ্বর্য প্রদান করেন, এবং এই জড়জগতেও তার যে জড় প্রকাশ, সেই প্রকাশের মাধ্যমে তিনি জাগতিক ব্যক্তিদেরকে ধন সম্পদ প্রদান করেন। She is Shakti. She is the energy of the Lord, the internal energy of the Lord. তিনি হচ্ছেন ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি। And as devotees, we worship the Lord along with his internal energy. আর আমরা ভক্তরা ভগবানকে তার অন্তরঙ্গা শক্তি সহ তার আরাধনা করি। We don't worship the internal energy separate from the Lord. আমরা অন্তরঙ্গা শক্তিকে আলাদাভাবে আরাধনা করি না, because she will not accept that worship. কারণ তিনি সেই আরাধনা গ্রহণ করবেন না। In fact, she is pleased when we worship the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna, Narayan, Vishnu, manifestations of her identity within different relationships of that Supreme Personality of Godhead. এমনকি আমরা যখন পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করি তখন তিনি আরো বেশি প্রসন্ন হন, যেমন কৃষ্ণ, নারায়ণ, এরকম ভগবানের বিভিন্ন অবতার বা বিভিন্ন প্রকাশ এবং তার সাথে সমন্বিত এই অন্তরঙ্গা শক্তি। Sometimes, maybe it's a tendency to think of the Goddess of Fortune as one who provides wealth. And when we think of wealth, we think of money or material things. তো মাঝে মাঝে এই প্রবণতা থাকে যে আমরা লক্ষ্মী দেবীকে মনে করে তিনি শুধু ধনই দেন এবং আমরা ধন, সম্পদ, ঐশ্বর্য কামনা করি। And there are those who indirectly, not consciously, and that is the materialist, they approach life in order to get the favor of the Goddess of Fortune by getting the energy that she provides in the form of material things, especially money. এবং তারা সেই ধরনের ব্যক্তিরা সেই লক্ষ্মী দেবীর কাছে সেই ধন সম্পদ লাভ করার জন্য তার কাছে উপনীত হয়। But they don't get good fortune, they get misfortune. তারা সৌভাগ্য লাভ করার জন্য যায়, কিন্তু তারা সৌভাগ্য লাভ করে না, বরং দুর্ভাগ্য লাভ করে। Because she cannot be worshipped separately. কারণ তাকে আলাদাভাবে তার আরাধনা করা যায় না। Ravana tried that. He abducted Sita, who was the goddess of fortune, the eternal consort of Lord Ramachandra, but it was the cause of his death. রাবণ সেই প্রচেষ্টা করেছিল, সে পরমেশ্বর ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের সেই অন্তরঙ্গা শক্তি সীতা দেবীকে অপহরণ করেছিল, কিন্তু তার পরিণতি হয়েছিল মৃত্যু। So for the materialist, she is what we say misfortune. তো জাগতিক ব্যক্তিদের জন্য তিনি হচ্ছেন দুর্ভাগ্য। Because they don't connect or they don't understand or don't want to understand the relationship between everything in this world and the source. কারণ তারা আসলে এই জগৎ এবং তার উৎসের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা বুঝতে পারে না। And therefore they get what is called a mixture of happiness and distress, or sometimes just distress. তো সেজন্য তারা মিশ্র সুখ দুঃখের একটা মিশ্রণ, সেই মিশ্র সুখ বলা হচ্ছে, সেই মিশ্র সুখ দুঃখ লাভ করে, কিংবা
কখনো তারা শুধু দুঃখই লাভ করে। Like they did a survey in the United States of America of people who won the great fortune known as the lottery. Sometimes that money is like 8, 10, 15 million dollars. ঠিক যেমন আমেরিকায় বলা হচ্ছে কথা যে লোকের Lottery. তারা লটারি চায়, প্রত্যাশা করে, তো লটারিতে অনেক সময় তারা 8, 10, 15 মিলিয়ন ডলারও পেতে পারে। And they did a little survey to find out how people's lives were changed after they had gotten this money. এবং তারা একটি জরিপ করেছিল, পরিসংখ্যান করেছিল যে কিভাবে এই সমস্ত ব্যক্তিরা যারা এই টাকা পেয়েছে, অর্থ পেয়েছে, তাদের জীবন কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। A person would think, oh, now my life is successful, now I am, what we say, I have a lot of good fortune, now I can do whatever I want, now I can enjoy. So, of course, that principle from a material perspective is the source of the illusionary energy. But even in that concept, everything was reversed. তো এমন হয়তো কেউ চিন্তা করতে পারে যে না, আমি এখন এত অর্থ পেয়েছি, এত সৌভাগ্য লাভ করেছি, এখন আমার জীবন পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, এখন আমি খুব ভাগ্যবান হয়ে গিয়েছি। কিন্তু যদিও এটা জোড়াজাগত দিয়ে একটু ধারণা, তারপরও সেই ধারণা অনুযায়ীও দেখতে গেলে তাদের জীবনটা পুরো উল্টো হয়ে যায়। So the majority of the people, according to this survey, their lives became distressful, miserable, full of difficulties, such a way that many persons were trying to get their money. Many times there were even attempts on their lives. They used the money in the wrong way, got sick, or in other words, got in trouble legally. In other words, everything went wrong, basically. Apparently, even from a material perspective. তো সেই জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলেও দেখা যায় যে এই সমস্ত ব্যক্তিরা যারা এই অর্থ লাভ করেছিল লটারিতে, তাদের পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছিল তাদের অধিকাংশেরই জীবন পুরো দুঃখময় হয়ে গিয়েছিল। অনেক লোকেরা তাদের সেই অর্থের পেছনে ছুটছিল এবং তাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছিল, তারা সেই অর্থগুলি খারাপ কাজ ব্যবহার করেছিল, যার ফলে অনেক দুঃখ বয়ে আনে। এক কথায় বলতে গেলে তাদের সেই অর্থ লাভ করার পরও তারা দুর্ভাগ্যই বয়ে এনেছিল। Because she's not meant to be enjoyed separately. কারণ তাকে আলাদাভাবে তাকে ভোগ করা যায় না। If you try to enjoy somebody's wife, what happens? আপনি যদি কোনো ব্যক্তির পত্নীকে ভোগ করতে চান তাহলে কি হবে? You could probably get killed in most cases. If you don't, it's just a cause of misfortune because, get in trouble in one form or another. তো তাহলে আপনাকে হত্যা করা হবে সেই কাজ করলে। So she's the wife of the Supreme Personality of Godhead. She's his internal energy. She's an expansion of the Supreme Goddess of Fortune, Srimati Radharani. লক্ষ্মী দেবী হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের পত্নী, তার অন্তরঙ্গা শক্তি। তিনি হচ্ছেন সেই পরম অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীমতী রাধারানীর প্রকাশ। Another name for Srimati Radharani is Sarva Lakshmi Mai. She is the source of all the Lakshmis. তো শ্রীমতী রাধারানীকে বলা হচ্ছে সর্বলক্ষ্মী মই, তিনি হচ্ছেন সমস্ত লক্ষ্মী দেবীর উৎস। So she's always very chaste and faithful, and she provides for those who worship the Supreme Personality of Godhead with devotion, just like we have the example of Sudama Brahma. When he came to see Lord Dwarkadish in Dwarka, what happened was he wanted just to meet the Lord as his school friend after so many years. তো বরং যারা পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তি করেন তাদেরকে সেই লক্ষ্মী দেবী আরো বেশি ধন সম্পদ প্রদান করেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখতে পাই সুদামা ব্রাহ্মণ, তিনি কেবলমাত্র কৃষ্ণের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন, তার বাল্যকালের বিদ্যাপীঠের বন্ধু। But on the encouragement of his wife, he was coming not really wanting opulence, but using that as a reason to go to see the Supreme Personality of Godhead, to renew his old friendship, just to see the Lord. যদিও তার পত্নী তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন যে আপনি অর্থ সংগ্রহ করার জন্য যান, কিন্তু তিনি সেটিকে একটা অজুহাত হিসেবে নিয়েছিলেন যে না, আমি পরমেশ্বর ভগবানের সাক্ষাৎ করতে চাই, এবং তিনি অন্য কোনো কিছু প্রত্যাশা করেননি। His wife, she begged some chipped rice, broken rice, something that was not even edible, that she had somehow begged and gave it to her
husband put in a little bag, tied it around his charter and said, "Bring this to the Lord as a gift." তো তার পত্নী কিছু চিড়ে বা কিছু খুদ তিনি ভিক্ষে করে নিয়ে এসেছেন এবং তিনি সেটা প্রদান করে সেটা সে কাপড়ের মধ্যে বেঁধে দিয়েছেন তার পতিকে, এমনকি সেটা বলা হচ্ছে আহার যোগ্যও ছিল না। When he was there with the Lord was looking at him, seeing how skinny he was, how emaciated his body was, and how raggedly dressed he was. When the Lord was smiling and thinking, "Oh, he is my good friend. He's come to see me." তো যখন তিনি ভগবানের কাছে গেলেন তো ভগবান তার দিকে তাকাচ্ছেন যে কিভাবে তিনি এত রোগা পাতলা ছিলেন এবং তার বস্ত্র এত মলিন ছিল, এইভাবে তো ভগবান হাসছিলেন যে আমার বন্ধু, আমার বাল্যকালের মিত্র আমাকে আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এসছে। And then he noticed that little bag and he said, "What is that? You brought me some gift? Oh, how nice." Sudama Brahman was completely embarrassed. He was hoping he didn't have to give it to the Lord. তারপর ভগবান তার কাঁধে ঝুলানো সেই পোটলা দেখলেন যে বলে, এটা কি? এটি আমার জন্য নিয়ে এসছে উপহার, এত সুন্দর জিনিস আমাকে দাও। তো সুদামা ব্রাহ্মণ কিছুটা ইতস্তত করলেন। The Lord snatched it, just snatched it right away from him, opened it up, looked inside, said, "Oh, what is this? Thank you," and took 1 grain of rice and ate it. Hard rice, not even cooked. তো ভগবান সেটা ছিনিয়ে দিলেন সুদামা ব্রাহ্মণের কাছ থেকে এবং সেটি খুললেন এবং দেখলেন এটি কি? আমার জন্য নিয়ে এসছো এত সুন্দর জিনিস। তো তিনি সেখান থেকে অল্প একটু দানা নিয়ে মুখে দিলেন এবং খাওয়া শুরু করলেন। He was about to take a second grain. এবং তিনি দ্বিতীয়বার সেটা গ্রহণ করতে শুরু করলেন। Rukmini was there. She was fanning the Lord. সেখানে রুক্মিণী দেবী ছিলেন এবং তিনি ভগবানকে হাওয়া দিচ্ছিলেন। She's the goddess of fortune. তিনি লক্ষ্মী দেবী। She was seeing what was about to happen. He was about to take another piece of rice. She grabbed his hand and said, "No, my Lord, I already have to give him everything. If you take another piece, I'll have to give him myself." তো ভগবান যখন আরেকটা দানা গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন তখন রুক্মিণী দেবী সেই ভগবানের হাত ধরে ফেললেন, যে বললেন, হে ভগবান, আপনি প্রথম দানাটা গ্রহণ করেছেন আর তার পরিবর্তে আমাকে তাকে সবকিছু প্রদান করতে হবে। আপনি যদি আরেকটা দানা গ্রহণ করেন তাহলে আমাকে নিজেকেও তার কাছে দান করতে হবে। So devotees don't worship the Lord for anything material. ভক্তরা কোন জাগতিক কোনো কিছু লাভের জন্য ভগবানের আরাধনা করেন না। But when the Lord is pleased, and the Lord's life, the devotee's life becomes auspicious. There's never any need. কিন্তু যখন ভগবান প্রসন্ন হয়ে যান ভক্তদের প্রতি তখন ভক্তদের জীবন মঙ্গলময় হয়ে যায়, আর কোনো কিছুর প্রয়োজন থাকে না সেখানে। Do we feel like we're in need sometimes of something material? আমরা কি সেরকম মনে করি যে মাঝে মাঝে আমাদের জাগতিক কোনো কিছু প্রয়োজন? Sometimes devotees think like that. I need this, I need that, I need this. মাঝে মাঝে ভক্তরা মনে করে থাকেন যে আমার এটা প্রয়োজন, আমি এটি চাই। Sometimes people come to me and say, "Maharaj, you know this, I need some more money, I need a better job. His wife is not working. His husband is really useless." So many, I just say, are you chanting your rounds every day nicely? তো মাঝে মাঝে অনেকে আমার কাছে এসে বলেন যে মহারাজ, বা এরকম বললেন যে মহারাজ, আমার আরো অনেক কিছু চাই, আমার আরো অর্থ চাই, আমার এই পত্নীর সাথে আমার মিলছে না, বা এই পতি সে একদম অকার্যকর। তো আমি জিজ্ঞেস করি, তোমরা কি তোমাদের জব করছো ভালো করে? So all problems are solved, and if they're not solved the way we want them, that means we didn't need it. তো আমাদের সমস্ত এই সমস্যাগুলির সমাধান এভাবে হয়ে যায়। Because Krishna always provides for his devotees. Never any lack in anything material. কারণ কৃষ্ণ সবসময় তার ভক্তদের কাছে সরবরাহ করেন এবং ভক্তদের কোনো জাগতিক ক্ষেত্রে কোনো অভাব থাকে না। And when the devotee uses whatever they have in the service of the Lord provides more. আর যখন ভক্তরা তাদের কাছে যা সমস্ত কিছু আছে সমস্ত কিছু ভগবানের সেবায় সমর্পণ করেন তখন ভগবান আরো অনেক কিছু প্রদান করেন। There was one industrialist who became a devotee in our society, very wonderful devotee. And he
decided to use all his wealth as much as he could in the service of the Lord and spend more time in devotional service and less time in his occupation. তো একজন শিল্পপতি ছিলেন, তিনি ভক্ত হয়ে যান এবং খুব ভালো একজন ভক্ত হয়ে যান তিনি। তো তিনি চিন্তা করেছিলেন তার যত সমস্ত সম্পদ আছে, ঐশ্বর্য আছে, তা তিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত করবেন এবং তিনি ভগবত ভক্তিতে অধিক সময় ব্যয় করবেন এবং তার কাজে বা শিল্পপতির কাজে তিনি অল্প সময় দেবেন। And because he was using everything in the service of the Lord, he was telling us that my business has increased 10 times since I joined the Hare Krishna movement. এবং তিনি বলছিলেন আমাকে যে যখন থেকে তিনি এই হরে কৃষ্ণ আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন, আর যেহেতু তিনি সমস্ত কিছু ভগবানের সেবায় যুক্ত করেছেন, যখন থেকে তিনি যুক্ত হয়েছেন তার ব্যবসা 10 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। Now, we don't look for those things. We don't worship the Lord for something material, but the Lord wants to reciprocate with his devotees' devotion, so he provides everything they need and even more. So there's never an anxiety for a devotee. Oh, I need this, I got to have this. Krishna is always there, if we have that faith. তাই যদিও আমরা ভগবানকে সেজন্য আমরা ভগবান আরাধনা করি না এই জাগতিক বাসনা নিয়ে, কিন্তু ভগবান আমাদেরকে সমস্ত কিছু প্রেরণ করেন, আর সেজন্য ভক্তদের জীবনে আর কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না। And a materialist, they're working so hard for something that's going to destroy them eventually. They waste time simply trying to accumulate material things, which is the cause of their suffering. তো জাগতিক ব্যক্তিরা তারা এই ধন সম্পদ, জাগতিক ঐশ্বর্য সংগ্রহ করার জন্য এত কষ্ট করে, আর এই জাগতিক ঐশ্বর্যই তাদের পতনের কারণ হয়, এগুলোই তাদের দুঃখের কারণ হয়। Just like this idea of money. Prabhupada was talking about money. He gave a very long discussion on actually what is real wealth. প্রভুপাদ সেই অর্থ, টাকা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, যে অনেক দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করছিলেন যে আসলে প্রকৃত ধন কি আমাদের। He said this paper stuff is useless. এই যে কাগজ, এটা হচ্ছে খুব অকার্যকর, কোনো মূল্য নেই। The government has made it authorized as wealth and therefore you consider it wealth, but it's not. It's just paper. সরকার এই কাগজের টুকরোকে ধন বা অর্থ বলে চিহ্নিত করেছে, এজন্য আমরা একে ধন বলে মূল্য দিচ্ছি, কিন্তু আসলে এর কোনো প্রকৃত মূল্য নেই, অর্থ নেই, এটা হচ্ছে নিরর্থক। Prabhupada is saying, you do something for me, I give you a piece of paper and therefore I cheat you. তুমি আমার জন্য কোনো কিছু করো আর আমি তোমাকে একটা কাগজের টুকরো দিচ্ছি, এজন্য আমি তোমাকে প্রতারণা করছি। That's all it is paper. এটা একটা কাগজের টুকরো। But it's authorized paper. But because it's authorized paper, it can also become unauthorized paper. যদিও এটি একটা কাগজের টুকরো, কিন্তু এটি হচ্ছে অনুমোদিত টুকরো, কাগজের টুকরো। কিন্তু যেহেতু এটা অনুমোদিত, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কাগজের টুকরো, একইভাবে এটি অনুমোদিত অননুমোদিত হয়ে যেতে পারে। The example is India last year. Everybody knows. All of a sudden, your money wasn't any good. I said so. Who am I? I'm the government. I'm the supreme personality of management in India. তো যে ঠিক যেরকম ভারতে আমরা উদাহরণ দেখতে পারি, গত বছর আপনারা সকলে জানেন কি হয়েছিল, হঠাৎ করে সেই অর্থ বন্ধ হয়ে গেছে। কে বলেছে? না, সেই ভারতের সরকার প্রধান তিনি ঘোষণা করেছেন। So what is real wealth? Prabhupada explains that. প্রকৃত ধন কি ছিল প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন। He says cows, land, precious metals. These are real wealth. These are actually the gifts of the supreme goddess of fortune. তো তিনি বলছেন প্রকৃত ধন কি? প্রকৃত ধন হচ্ছে গাভী, ভূমি এবং মূল্যবান ঔষধ দ্রব্যসমূহ। Gomata and Bhumimata, they work together to provide everything for the livelihood and the happiness of all living entities. গোমাতা আর ভূমিমাতা তারা সকলের জীবিকা নির্বাহ এবং সুখ সম্পদ ঐশ্বর্যের জন্য সমস্ত কিছু প্রদান করেন। With land you can grow food, agriculture, you have precious metals come from the land, everything, resources come from the land, herbs come from the land, which is the basis of your medicine. And the cow provides so many things for the living entity, for their substance, livelihood, and for their happiness. ভূমি থেকে আমরা বিভিন্ন শাক সবজি বা শস্যসমূহ এখানে উৎপাদন করতে পারি, ঔষধি দ্রব্য পেতে পারি ভূমি থেকে। আর গোমাতা আমাদেরকে অনেক কিছু প্রদান করেন,
আমাদের জীবিকা নির্বাহ এবং সুখের জন্য। There's a saying, Gomaye vasate lakshmi. Gomaye means cow dung. Vasate means within. Lakshmi means Lakshmi is found within cow dung. If you want to find where she is, she's there. We don't think like that. But that's from Shastra. শাস্ত্রে বর্ণনা করা হচ্ছে গোময়েই বসতি লক্ষ্মী, যে গোময় মানে হচ্ছে গোময় বা গাভীর গোমাতার গোবর, তো সেই গোময়ের মধ্যে লক্ষ্মী দেবী অবস্থান করেন। তো শাস্ত্রে সেরকম বর্ণনা করা হচ্ছে। When the great kings of yore used to want to numerate the Brahmins, what would they do? They give them cows. It was considered great wealth to have cows. When kings from many centuries ago wanted to offer some gifts or some remuneration to the Brahminical culture, they would give him cows. তো বলা হচ্ছে রাজারা যখন অনেক ধন সম্পদ তারা ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির জন্য দান করতে চান, so cows and land, that's wealth. তো তারা যখন এই ব্রাহ্মণদেরকে দান করতে চান তখন তারা গাভী দান করেন। তো গাভী আর ভূমি হচ্ছে ধনের মতো। But not go raksha. We're not talking about cow protection. We're talking about go seva, cow service. How to serve the cows in such a way when the cows are pleased or taken care of nicely, all good fortune comes upon society. Why? Because cows are the best devotees. আমরা সেই গো সেবার গোমাতার সেবার কথা বর্ণনা ব্যাখ্যা করছি, কারণ যখন গাভীদের গোমাতার সেবা করা হয় তখন সমস্ত আমরা সুখ লাভ করতে পারি, কারণ গোমাতা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। Srimad Bhagavatam explains in the first canto that three things make up a successful, progressive spiritual society. শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রথম স্কন্ধে বর্ণনা করা হচ্ছে তিনটি জিনিস যার ফলে একটি খুব সাফল্যমণ্ডিত এবং উন্নয়নশীল একটি সমাজ গড়ে উঠতে পারে। Taking care of cows, cultivating Brahminical qualities and practicing Brahminical culture, and worshiping the Supreme Personality of Godhead in pure devotion. These three things make up the essence of existence. When you have these three things, you have perfection. তো আমরা যে আমাদের অস্তিত্ব, সেই অস্তিত্বের মূল উপাদান বা অস্তিত্বের মূল সার হচ্ছে এই তিনটি জিনিস, যে গোমাতার রক্ষা করা, গোমাতার সেবা করা, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পালন এবং পোষণ করা এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি করা। যখন এই তিনটি করা হয় তখন আমাদের সমস্ত কিছু পবিত্র হয়ে যায়। All three must be there. এই তিনটি জিনিসই থাকা উচিত। How to take care of the cows in such a way that the cows are happy. কিভাবে গোমাতার রক্ষণাবেক্ষণ বা সেবা করা যায় যার ফলে তারা সন্তুষ্ট সুখী থাকতে পারে। When the cows are happy, they provide so much milk. যখন গাভী গোমাতা যখন সুখী আনন্দিত থাকেন তখন তারা অনেক দুধ প্রদান করেন। And when cow dung is used to fertilize the land. এবং সেই গোময় দিয়ে জমিতে সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। Where agriculture can develop nicely, real agriculture, not this what we see in the secular world. They artificially pollute the soil with all kinds of fertilizers and chemicals, and then you get something that looks nice but is not healthy. আধুনিক সমাজে তারা কৃত্রিমভাবে চাষাবাস করার চেষ্টা করে, যার ফলে তারা সেই ভূমি বা সেই মাটির সমস্ত উর্বরতাকে নষ্ট করে এবং তারা এমন কিছু উৎপাদন করে যা মনে হয় ভালো কিন্তু আসলে তা ভালো কিছু না। So cow service to the cow is actually service to the devotees in the highest form. It is actually Vaishnav seva. তো গোমাতার সেবা করা সেটি হচ্ছে বৈষ্ণব সেবার বা সর্বোত্তম পন্থা। বৈষ্ণব সেবা করা এটা আরেকটা উপায় বৈষ্ণব সেবা করা। Just like I noticed within our society, within the last 10 years, and it's growing more and more, we're thinking how to take care of devotees. How to take care of the devotees' needs, spiritually, material, everything they need in order to allow them to have everything within the society of Krishna consciousness so they can surrender completely and never be in anxiety about anything either on the spiritual need or a material need. We've been moving in that direction. ঠিক যেরকম আমি লক্ষ্য করছি গত প্রায় 10 বছর থেকে শুরু হয়েছে, 10 বছরের মধ্যে এটা উন্নত হচ্ছে যে এই একটা ধারণা যে কিভাবে আমাদের ভক্তদের রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত, তাদের
মানসিক এবং পারমার্থিক সব কিছু দিক দিয়ে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত, এবং আমাদের এই সংস্থার মধ্যে আন্দোলনের মধ্যেই সমস্ত কিছু তাদেরকে সেবা যত্ন করা উচিত, যাতে তারা জাগতিক এবং পারমার্থিক কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না এবং তারা পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিতে সম্পূর্ণভাবে তারা শরণাগত হতে This is পারে। Vaishnava Seva at its best. এটি হচ্ছে সর্বোত্তম বৈষ্ণব সেবা। But the cows are also in that same category. Because if you serve the cows nicely, Krishna is really pleased. Because out of all the living entities, Krishna favors the cows. Now, we might say, how does that work? Because Krishna says in Bhagavad Gita, Samoham sarvabhuteshu namedveshu strinapriya. I'm equal to everyone. But he says that out of the cows and the brahmanas, I give more, what we say, care and what we say, attention to the cows. This is Krishna. I don't know if you can handle that one. But ঠিক যেরকম ভক্তদের সেবা করাও একটা বৈষ্ণব সেবা, একইভাবে গোমাতার সেবা করা একটা বলা হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা বৈষ্ণব সেবা করার, কারণ তারা হচ্ছেন সর্বোত্তম ভক্ত, এবং যখন গোমাতার সেবা করা হয় তখন কৃষ্ণ অত্যন্ত প্রসন্ন হন। ঠিক যেরকম ভগবদ্গীতায় বলেছেন ভগবান সমহম সর্বভূতেষু, যে আমি সবার প্রতি সমদর্শী, কিন্তু আরও তিনি বলেছেন বিশেষ করে আমি গাভী এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি বিশেষ যত্ন প্রদান করি, বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করি। Shrutidhar, Hare Krishna. Thank you. He's amazing. Thank you. Yeah, so in that seva is the what we say, the pleasure and we understand from Shastra, when Krishna is pleased, he's pleased in so many ways. He's pleased by bhakti. But when you serve the Brahmins and the cows and they are pleased by their service, how pleased is Krishna? And when Krishna is pleased, there's no need for anything. Everything comes automatically, simply by his being pleased. Everything is provided, materially and spiritually. So taking care of cows, taking care of the Brahmins, taking care of devotees, all this is all Vaishnava Seva, which is the basis of the culture of Krishna consciousness, which allows us to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. তো বলা হচ্ছে এভাবে শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি, বুঝতে পারি যে বৈষ্ণব সেবা করলে বা এই ভক্তদের সেবা করলে কৃষ্ণ অত্যন্ত প্রসন্ন হন এই সমস্ত বিষয়গুলির দ্বারা, এবং যখন কৃষ্ণ প্রসন্ন হন তখন আমাদের আর কি অভাব থাকতে পারে, তখন আমাদের আর কোনো চাহিদা নেই, অভাব নেই, এবং কৃষ্ণ আমাদের জাগতিক এবং পারমার্থিক সমস্ত কিছু প্রদান করে নেন। এটি হচ্ছে আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন বা কৃষ্ণ ভাবনামৃত পন্থার মূল ভিত্তি, যার ফলে আমরা এই যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র আমরা কীর্তন করি, জপ কীর্তন করি। So when we speak about wealth, we actually speak about the real wealth is bhakti or Sudha bhakti. That's real wealth. That is the essence of wealth. When one has bhakti, one is rich. By all means. যখন আমরা ধন সম্বন্ধে আলোচনা করছি, এটি হচ্ছে প্রকৃত ধন, ভক্তি, শুদ্ধ ভক্তি, এটি হচ্ছে প্রকৃত ধন। তাই যখন আমাদের ভক্তি আছে তখন সেই ব্যক্তি হচ্ছে ধনী। It mentions that there are 4 kinds of categories of wealth. One is money or material things, that we understand. Higher than that is knowledge, and the wealth of knowledge, then the wealth of austerity, and then higher than that is the wealth of bhakti. So material wealth is the lowest form of wealth. It's some kind of a necessity, but it's not real wealth in the sense that it cannot provide actually happiness for the living entity. তো বলা হচ্ছে 4 ধরনের ধন আছে। তো প্রথমটা হচ্ছে অর্থ বা জাগতিক ধন, তারপর হচ্ছে জ্ঞান, এটা আরেকটা ধন, তারপর হচ্ছে তপস্যা, তপোধন, আর তারপর হচ্ছে ভক্তি ধন। তো যদিও অর্থ হচ্ছে একটা ধন, কিন্তু এটি আমাদেরকে প্রকৃত সুখ প্রদান করতে পারে না। But there's a class of devotees who actually avoid all kinds of material wealth. তো এই ধরনের ভক্ত আছে যার There's a class of Vaishnavas who avoid anything materially in the category of material things. They shun that. তো সেই কিছু ধরনের ভক্ত আছেন যারা সব ধরনের জাগতিক ধন পরিহার করেন। Why?
কেন? Because they think it's just simply a diversion away from their spiritual practice. কারণ তারা মনে করেন এই ধনগুলি হচ্ছে কেবলমাত্র তাদের আধ্যাত্মিক জীবন, পারমার্থিক জীবনের প্রতি একটা বাধা স্বরূপ। The prime example was Golovetsha Sridhar, who was a banana salesman. And every day Lord Chaitanya would come to him and say, "Hey, Sridhar, let me see what you have. What kind of products?" আর এর মূল আর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হচ্ছেন শ্রীধর, খোলাবাচা শ্রীধর। মহাপ্রভু তার কাছে এসে বলতেন যে, হে শ্রীধর, তোমার কাছে কি ধন আছে আমি দেখি। And Lord Chaitanya would say, "Very nice. What is the price?" তো মহাপ্রভু বলতেন, কি খুব ভালো, তোমার কাছে যা আছে দাম কত, মূল্য কত? And Sridhar would give the price, and Lord Chaitanya would say, "You're trying to cheat the Brahmins. Too expensive." আর শ্রীধর যখন সেই মূল্য বলতেন তখন মহাপ্রভু বলতেন, তুমি ব্রাহ্মণকে প্রতারণা করছো, ধোঁকা দিচ্ছ, এটা খুব দামি বা অনেক উঁচু দাম। And Sridhar would say, "No, you go everywhere. You can find. This is the best price." শ্রীধর বলতেন, না তুমি সবার কাছে জিজ্ঞেস করো, সবার সব জায়গায় দেখে এসো যে এটা হচ্ছে সব থেকে সর্বোত্তম মূল্য। And he would give it very cheap. এবং খুব সস্তায় আমি দিচ্ছি এটি। And the little bit of money he got, whatever few pice he got, he would divide it in half and give half to Ganga for worship. এবং তিনি অল্প যে ধন পেতেন, অর্থ পেতেন, সেই অর্থ তিনি অর্ধেক ভাগ করতেন এবং অর্ধেকটা তিনি গঙ্গা পূজায় ব্যবহার করতেন। So one day Lord Chaitanya said, "Sridhar, I know all about you. You are very wealthy and you're hiding that wealth. Someday I'm going to expose that wealth and show everyone." তো মহাপ্রভু বললেন, শ্রীধর, আমি জানি তুমি হচ্ছে সব থেকে ধনী ব্যক্তি এই জগতের এবং তুমি সেই ধনটা লুকিয়ে রেখেছো। তো একদিন আমি সেই ধন সবার কাছে প্রকাশ করে দেব এবং সবার কাছে তোমাকে উন্মোচিত করে দেব। And Sridhar would say, no, I don't have any, whatever you see is what I have. তো শ্রীধর বলতে, না আমার আর কোনো ধন নেই, তুমি যা দেখছো এটাই হচ্ছে আমার একমাত্র ধন। And Lord Chaitanya said, "I know you, Sridhar." And then he would harass him some more. Sometimes he wouldn't even pay anything, just take his banana cups and leaves and leave. তো এভাবে মহাপ্রভু বললেন, না আমি তোমাকে জানি শ্রীধর, তোমার কি ধন আছে। তো এভাবে তিনি মহাপ্রভু তার সাথে আসতেন এবং তার কলার খোল, এই সমস্ত কলার দ্রব্যগুলি নিয়ে যেতেন। He was so poor materially. জাগতিকভাবে শ্রীধর এত দরিদ্র ছিলেন। He had a little iron pot that he would use for all his washing. He would drink from that, he would clean himself, he would do whatever water needs he had, he kept in one iron pot. তার একটি লৌহ পাত্র ছিল এবং সেই লৌহ পাত্র তিনি সব কাজে ব্যবহার করতেন, তার যা কিছু প্রয়োজন, তার আহার বা পান করা সবকিছুর জন্য। And the pot was full of holes and had dents all over. এবং সেখানে অনেক ছিদ্র ছিল। That was practically his only possession. এবং সেটিই ছিল তার একমাত্র ধন। And it's explained by Vrindavan Das Thakur that pot was so beat up, full of holes, dented, that even the most desperate thief wouldn't steal it. বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণনা করছেন, সেই যে লৌহ পাত্রটি এত জীর্ণ ছিল বা এত পুরনো ছিল এবং খারাপ ছিল যে এমনকি সব থেকে যে চোর আছে সেই চোরটাও এটা নিয়ে যাবে না। So one day, of course, we all know the story how Lord Chaitanya in the Mahaprakash Leela was giving out blessings and benedictions to everyone in the mood of the Supreme Personality of Godhead. আমরা জানি মহাপ্রভুর আরেকটা মহাপ্রকাশ লীলায় তিনি যখন পরমেশ্বর ভগবান তার সেইভাবে সবাইকে কৃপা বিতরণ করছিলেন। So he said to his devotees, "Go find Sridhar." They said, "Who's Sridhar?" "Oh, you just go in that direction and call his name." তো তিনি তার ভক্তদেরকে বললেন, যাও শ্রীধরকে নিয়ে এসো। বললেন, শ্রীধর কে? তোমরা শুধু এই দিকে যাও এবং তার নাম ধরে উচ্চারণ করো। So they called, they found him, and he came. And then when he saw that same Nimai Pandit, now in the mood of the Supreme Personality, he lost consciousness, just fainted, paid dandavats, and he was unconscious for a while. Finally he got up. He was with folded hands, he was offering prayers to the Lord. তো তারা গেলেন, সেখানে উচ্চারণ করলেন, শ্রীধর বলে ডাকলেন এবং শ্রীধরকে নিয়ে এলেন। এবং যখন তিনি দেখলেন যে সেই নিমাই পণ্ডিত তিনি পরমেশ্বর ভগবানের ভাবে এখন সবাই কৃপা বিতরণ করছেন, তখন তিনি মূর্ছিত হলেন এবং তারপর অন্তিমে তার আবার চেতনা ফিরে এলো এবং তিনি করজোড়ে তার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। So the Lord was very pleased.
ভগবান খুব প্রসন্ন হয়েছিলেন তার And প্রতি। he was in the mood of giving out blessings, benedictions, fulfilling everyone's request. No matter what you wanted, just ask for it. এবং তিনি খুব প্রসন্ন ছিলেন এবং সবাইকে সবকিছু প্রদান করছিলেন, সমস্ত বর যা প্রয়োজন আমার কাছে প্রার্থনা করুন। I'm going to ask you a question. আমি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই। Are you ready? সবাই কি প্রস্তুত? Now, if you were in that situation and the Lord said, take anything you want from me, please don't hesitate. Whatever it is, I'm happy to give you because you are my wonderful devotee. Please ask. What would you ask for? Haribo. Don't wait a minute. No. You keep it to yourself. Keep it to yourself. I'm not going to expose anybody. That's not the idea. তো আমার প্রশ্নটি হচ্ছে, যদি আপনারা সবাই শ্রীধরের সেই স্তরে থাকেন, শ্রীধরের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন এবং পরমেশ্বর ভগবান আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন যে তোমার কি চাই, কি প্রয়োজন, যা কিছু চাই তুমি আমার কাছে প্রত্যাশা করো, প্রার্থনা করো, আমি তা প্রদান করব, তাহলে আপনারা কি চাইবেন? So Sridhar didn't respond, and the Lord said, I'll give you a planet, your own planet. I'll give you a nice wife, very qualified, very chaste, very beautiful. I'll give you whatever you want. Sridhar, you have pleased me so much by your love and devotion. মহাপ্রভু বললেন, তুমি আমাকে তোমার প্রেম ভক্তির দ্বারা আমাকে এত প্রসন্ন করেছো যে তুমি কি চাই আমার কাছে, তোমার কি চাই? আমি তোমাকে পুরো ব্রহ্মাণ্ড দিতে পারি, তোমাকে খুব সতী পত্নী দিতে পারি এবং তোমাকে সমস্ত ধন প্রদান করতে পারি। And Sridhar said, why are you making my life difficult? I'm happy. I don't want all these things. They're just going to be I have to take care of them. I have to worry about them. I have to maintain them. তো শ্রীধর বললেন, আপনি কেন আমার জীবনটাকে খুব কঠিন করে দিচ্ছেন? আমি খুব সুখী আছি আমার বর্তমান অবস্থায়, আপনি আমাকে ধন দিবেন, সম্পদ দিবেন, আমাকে তখন সেটি রক্ষা করতে হবে, অনেক দুশ্চিন্তা করতে হবে। The Lord wasn't satisfied. Take something, please. Make me happy. Take something. The Lord wanted to give something so bad that just to take something to please the Lord. কিন্তু মহাপ্রভু হতে তৃপ্তি পেলেন না, তিনি বললেন, না, আমার কাছে কিছু চাও, কিছু প্রার্থনা করো, আমি তোমাকে কোনো কিছু দিতে চাই। He said, well, you please come every day as that, what we say, feisty Brahmin, and continue to tease me and buy my banana cups and leaves. I'm happy just to see you. তো শ্রীধর বললেন, হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে সেই ব্রাহ্মণ বালক বা সেই ঝগড়াটে ব্রাহ্মণ বালক রূপে প্রতিদিন আমার কাছে আসবেন এবং আমার কাছ থেকে সেই কলার দ্রব্যগুলি গ্রহণ করবে, আমি তোমাকে কেবলমাত্র আপনাকে দর্শন করেই সন্তুষ্ট। So we have our Vaishnava culture. We have those who are very well blessed by the supreme goddess of fortune, such as Pundarik Vidyanidhi, who was quite wealthy and always opulently dressed, and we have our Kolavechur Srihar, who was quite the opposite. এটি হচ্ছে আমাদের বৈষ্ণব সংস্কৃতি, আমাদের সংস্কৃতিতে অনেক ভক্ত আছেন যারা হচ্ছেন লক্ষ্মী দেবীর দ্বারা খুব অনেক বিভিন্নভাবে তারা কৃপাপ্রাপ্ত, যেমন পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি, তিনি সবসময় খুব সুন্দর ধন সম্পদ এবং বস্ত্র পরিহিত থাকতেন এবং আমাদের কাছে শ্রীধর তার উদাহরণ আছে। So whatever we need in order to execute our devotional service will come by way of pleasing the Lord in our devotional service. When we please the Lord, the door to Krishna consciousness is wide open and Krishna provides whatever we need. And more. No anxiety. এটি হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনামৃত, যে আমাদের কোনো দুশ্চিন্তা নেই, কৃষ্ণ যা কিছু আমাদের কাছে প্রদান করবেন সেটি নিয়ে আমরা ভগবানের সেবায় উপযোগ করব এবং তা নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট থাকব। Because Lakshmi follows Narayan, the goddess of fortune follows the Supreme Personality of Godhead. কারণ লক্ষ্মী দেবী নারায়ণকে অনুসরণ করেন। Okay, so any questions or comments on anything related? প্রশ্ন? Yes, Mahalakshmi. There's a microphone coming. Hare Krishna Maharaj. You mentioned that the Lord once was in a mood of being the Supreme Personality of Godhead and bestowing all benedictions to everyone and
then ask also Sridhar, Kolavecha Sridhar, what caused the Lord to be so happy and to take that mood? Why did he act in the way he did? He came into the house of Srivasta Kaur. He took the shalagrams off the altar. He sat on the Shringasan and he put the shalagrams on his lap and said, "Worship me." প্রশ্ন হচ্ছে যে মহারাজ আপনি বর্ণনা করছিলেন যে মহাপ্রভু পরমেশ্বর ভগবানের ভাবে এসে তিনি সিদ্ধরকে এবং অন্যান্য ভক্তদের কৃপা দিচ্ছিলেন, তো কেন মহাপ্রভু সেরকম ভাবে এসেছিলেন? মহারাজ বলছেন যে তিনি মহাপ্রভু শিবাস ঠাকুরের গৃহে এলেন এবং তার শালগ্রামের যে বেদী সিংহাসন ছিল সেই সিংহাসনে বসে গেলেন এবং সমস্ত শালগ্রামকে তার উরুদেশে স্থাপন করে বললেন, আমি হচ্ছি ভগবান, আমিই শালগ্রাম, আমাকে আরাধনা করো। He decided just to show his mercy in that way to his devotees. It was by his own decision. তিনি চিন্তা করেছিলেন যে না, তিনি তার ভক্তদের কৃপা বিতরণ করবেন এবং তিনি তার নিজের স্বেচ্ছায় তিনি সেই ভাব প্রদর্শন করছেন। And then the worship began, and they were offering beautiful prayers. They bathed the Lord. They gave him new garments. They offered boga, and then they offered the Gaur Arti. That was where the Gaur Arti song was initiated in that particular Mahaprakash Leela. এবং ভক্তরাও ভগবানের সেই ভাবের সাথে প্রীতি বিনিময় করে তারাও ভগবানের খুব সুন্দর করে আরাধনা করলেন, পুজো করলেন, আরতি করলেন ভগবানের, এবং সেই লীলা থেকে এই যে গৌর আরতির উদ্ভব হয়েছিল, সেই মহাপ্রকাশ লীলার প্রকাশ গৌর আরতি। So we can say the Lord was so pleased by the worship that he was just wanted to reciprocate and just wanted to offer whatever anyone wanted. But no one really was asking for themselves. They were always asking for some blessing, some benediction, some devotion for others. তাই ভক্তদের সেই বিশেষ আরতি এবং আরাধনার দ্বারা ভগবান তিনি এত প্রসন্ন হয়েছিলেন যে তিনি যে কোনো কিছু চাই তাদের তা প্রদান করতে তিনি ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু ভক্তরা অন্য কোনো কিছু প্রত্যাশা করেননি, প্রার্থনা করেননি। Krishna wants to reveal himself, he can do that. If he wants to hide himself, he can do that also. কৃষ্ণ যদি চান যে তিনি তাকে নিজেকে প্রকাশ করবেন তাহলে তিনি না করতে পারেন, আর তিনি যদি চান যে তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখবেন তিনি তাও করতে পারেন। This went on for 21 hours straight. যে 21 ঘন্টা ধরে সেটি চলেছিল। Any other questions? আর কোনো প্রশ্ন? Yes, Mataji. Okay. You're next. Okay. Yeah. Hare Krishna. Maharaj, you were describing the 4 kinds of wealth. Can you tell me where I can read more about that? I believe that's Chanaka Pandit has mentioned it. That's the general principle of logic. There's wealth, material wealth. Higher than that is knowledge. Knowledge, when you have knowledge, it leads to austerity. Austerity brings you to the door of bhakti. So it's more progressive in that way. And bhakti is really the only wealth. All these others are defined as wealth because they can lead to ultimately to bhakti. তো প্রশ্ন করছেন যে This young man here in the front. Yeah. Should I just finish? Oh, you have to answer the question. I'm sorry. তো প্রশ্ন হচ্ছে যে মহারাজ আপনি বলছেন 4 ধরনের ধন আছে, তো আমি কোথায় সেটা পড়তে পারি? আর তো মহারাজ বলছেন চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন সেরকম যে এটা সাধারণ একটা নীতি, 4টা ধন, যে প্রথম হচ্ছে জাগতিক সম্পদ, জাগতিক অর্থ, তার ঊর্ধ্বে আছে জ্ঞান, আর যখন জ্ঞান লাভ হয় তার ঊর্ধ্বে হচ্ছে তপস্যা, তপোধন, আর তপস্যার ফলেই আমরা ভগবানকে লাভ করতে পারি, এটা হচ্ছে প্রকৃত ধন। হরে কৃষ্ণ। তো যে আমি বাংলায় প্রশ্নটা করছি, আপনি ট্রান্সলেট করে দেবেন। থ্যাংক ইউ মহারাজ। সো আমার যেটা প্রশ্ন ছিল, মহারাজ আলোচনা করছিলেন যে আমাদের বৈষ্ণব কালচারে অনেক ঐশ্বর্যশালী শুদ্ধ ভক্ত রয়েছেন, যেমন পণ্ডিত বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতো, এবং শ্রীধর ঠাকুরের মতো অনেক দরিদ্র ভক্ত রয়েছেন। তো আমার যেটা প্রশ্ন, যখন কোনো শুদ্ধ ভক্ত দরিদ্র হন এবং ঐশ্বর্যশালী হন, সেটা কি ভক্তের প্রেফারেন্স থাকে, পছন্দ থাকে যে আমি এইভাবে আরাধনা করতে পছন্দ করি, নাকি ভগবান সেটা ভক্তকে অর্পণ করেন যে উনি সম্পদশালী হয়ে আমার শুদ্ধ ভক্ত হবে অথবা দরিদ্র হয়ে সম্পদশালী হবে? হরে কৃষ্ণ।
question is that you described about that in our Vaishnava culture we have some devotees blessed by goddess of fortune like Pundarik Vidyanidhi, Sudama Brahman. Some other devotees like Sridhar, they are not so wealthy. So my question is that when a devotee, pure devotee serves the Lord, and either in this mood, either blessed by goddess of fortune or not, so is that the preference of that particular devotee, or it is the preference of the Lord that this devotee will serve me in that mood? The Lord, when the Lord sees that this devotee is surrendering, then the Lord will see, if I give him wealth, will that cause him to become less surrendered? If I give him wealth, will that cause him to be more surrendered? So the Lord understands what's good for the devotee as the devotee is surrendered. So Sometimes he gives something Krishna says, I give once if someone asks for something material, but if I see by giving that, they become less in their devotional service and more attached to the gifts I give, then I don't give again. তো ভগবান তিনি দেখেন যে একজন ভক্ত শরণাগত আমার প্রতি, তাকে যদি আমি ধন প্রদান করি তাহলে কি তার আমার প্রতি শরণাগতিটা কমে যাবে না আরো বৃদ্ধি পাবে? যদি ভগবান দেখেন যে না আমার এই ধন প্রদান করার ফলে তার শরণাগতিটা কমে যাবে, তাহলে তিনি সেই ধন সম্পদ প্রদান করেন না। But the devotee is always thinking, how best can I serve the Lord? কিন্তু ভক্তরা সবসময় চিন্তা করেন আমি ভগবানের কিভাবে সর্বোত্তম রূপে সেবা করতে পারি। So the devotee doesn't want to do anything that will take away from their devotion to the Lord or their ability to serve the Lord nicely. ভক্তরা এমন কিছু করতে চান না যা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তাদের ভক্তিটা ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে বা ভক্তিটা নষ্ট হবে। তারা সবসময় ভগবানের সেবাই করতে চান। So it can be both, the decision of the Lord and the decision of the devotee. তো এটি উভয়টি হতে পারে, ভগবানেরও সিদ্ধান্ত, ভক্তদেরও সিদ্ধান্ত। But ultimately it's what the Lord ordains. কিন্তু অন্তিমে এটা ভক্তরা কি লাভ করছেন সেটি হচ্ছে মূল বিষয়, বা কিভাবে শরণাগত হচ্ছেন। Because if you're surrendering, you only want what the Lord wants. That's what it means to surrender. কারণ শরণাগতি মানে হচ্ছে ভগবান যা চান আপনিও সেটিই চান, এটি হচ্ছে শরণাগতির অর্থ। My dear Lord, I'm surrendering, but did you see my list that I have? And there's that one story where one man, he wanted a lot of money, so he told his friend that I'm going to worship Bhagavan and get $1 million. He's going to worship Bhagavan and get $1 million. I'm going to ask him for $1 million. এরকম বলা হচ্ছে যে আমি ভগবান আপনার কাছে শরণাগত হতে চাই, কিন্তু এই হচ্ছে আমার তালিকা, আমি এই বিষয়ে চাই আপনার কাছ থেকে। তো একটা গল্পে বলছেন যে একজন ব্যক্তি, তার অনেক অর্থ প্রয়োজন ছিল, তো সে তার বন্ধুকে বলছে আমি ভগবানের আরাধনা করব, আমি লক্ষ লক্ষ টাকা ভগবানের কাছ থেকে পাবো, And when I do, I'm going to give him half. এবং আমি যদি সেই লক্ষ টাকা পাই তাহলে আমি অর্ধেকটা ভগবানকে দিয়ে দেব। Good deal, huh? So he worshipped the Lord and he got $500,000. তো তিনি ভগবানের ভগবানের পূজা করেছিলেন এবং তিনি অর্ধেক মিলিয়ন টাকা পেয়েছেন। So his friend said to him, you said you're going to give half to the Lord. You're not giving anything. তো তার বন্ধু তখন তাকে বলছে তুমি বলেছিলে তুমি ভগবানকে অর্ধেক দিবে, কিন্তু তুমি কিছুই তো দিচ্ছ না ভগবানকে। He said he already took his half. তো সে বলল ভগবান ইতিমধ্যে অর্ধেক মিলিয়ন নিয়ে নিয়েছেন। So not like that. That's not the idea. তো এভাবে না জিনিসটা। Yeah, Krishna, he has everything he owns. He doesn't need anything. So I don't have to give him anything. ভগবানের সবকিছু আছে, তাই তার কোনো কিছু প্রয়োজন নেই, তার আমারও তাকে কোনো কিছু দেওয়ার প্রয়োজন নেই। He knows me, I know him. We have this relationship. এই জন্য আমি এটা দেওয়ার প্রয়োজন নেই, এটা এই ধরনের সম্পর্ক। Yes, Prabhu. Hare Krishna. Pranam. Hare Krishna. Bhagavan is the owner of 6 opulences, but here it is In full. in full. Six opulences in full. Okay, but here it is mentioned that Lakshmi Devi supplies 6 opulences to Bhagavan. So, what is the connection? Yeah, she's his agent.
You know, the wife assists the husband in whatever else. When the husband needs to do something, she assists him in his. But ultimately, it's his. She's Shakti, and he's Shakti Mom. He's the source. So she's assisting him in providing. Just like that, the example of Rukmini. You know, she gave to Sudama Brahman because the Lord was pleased. In other words, she knows the heart of the Lord. And therefore she knows how to give, and when to give, and who to give to. তো প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা জানি ভগবান হচ্ছেন সর্বৈশ্বর্যের অধিকারী, কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি যে লক্ষ্মী দেবী তিনি এই সর্বৈশ্বর্য ভগবানকে প্রদান করেন, তাহলে এখানে কি সম্পর্ক আছে? উত্তর হচ্ছে যে তিনি হচ্ছেন, লক্ষ্মী দেবী হচ্ছেন ভগবানের শক্তি, তার অন্তরঙ্গা শক্তি এবং তার প্রতিনিধি স্বরূপ, তাই তিনি তাকে সেবা করেন, সাহায্য করেন। That makes good marriage when the wife knows the husband. এটা হচ্ছে খুব ভালো একটা ব্যবস্থা যে পত্নী পতির সেবা করেন, পত্নী পতিকে সাহায্য করেন। Any other question? Sri Devi? This is, I think we're at 9 o'clock, so this will be the last question. Thank you, Guru Maharaj. You mentioned the 4 categories of wealth: money, knowledge, austerity, and bhakti. Progressively higher. Right, bhakti being the highest. After we come to bhakti, why do we again fall back and run after money and name and fame and green card and this and that? And I don't know. I can't figure it out either. Anybody know? It's a puzzle. Because we don't really understand the value of bhakti. Maybe that's the answer. When we understand that bhakti, pure bhakti, purchases Krishna, and with Krishna everything else comes. When there's no lack in any way. So one should try for bhakti, and if there's some need, Krishna will provide. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna.